Juli 1944. Die Brent über den Felden der Normandie, doch Eiche liegt erreicht kaum den Boden. Schwarze Rauch hängt schwer in der Luft. Zersgesehen Panzerlegionker über den Straßen, ausgebrannt LKW stehen, wie verkelt Skelett in den Hecken. Der Geruch von Treibstoff, Metal und verbrannte Erd mischt sich mit dem Staub unendlicher Kolonnen, die sich chaotisch zurückziehen. Ein Stabugen hält in einer zerstörten Kreuzung. Aus einem steigt Feldmarschall Erwin Rommel, langsam, sichtbar erschöpft. Sein Augen wandern über das, was einst als Atlantikwall Gold und nunmehr noch ein Symbol einer gescheiterten Verteidigung ist. Über einem kreisen Alliierte Jabo-Staffeln, einem Motoren ein konstantes, Drehnen Zeichen absoluter Lufthoheit. Jede Bewegung am Boden wird bearbeitet, jeder Versuch eines Gegenangriffs niedergeschlagen. Rommel setzt seinen Feldstecker an. Sieht kein Reserven, kein geschlossen Front, keinen Plan, der dies Lage noch wenden könnt, nur endlos Kolonnen zerschlagene Einheiten, verwendet, versprengt, Männer und Hoffnung. In diesem Moment formt sich in seinem Inneren ein Gedanke, den Land verdrängt hat. Ein Gedanke, der bald zu einem Satz werden wird, den kaum ein deutscher Offizier offen auszusprechen wagt. Ein Satz, der die nächsten Kapitel der Geschichte unausweichlich machen wird, und direkt in die notwendige Frage führt, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Im Frühjahr 1944 wirkt das Deutschreich auslich noch immer wie ein Dualteig Militärmasken, doch unter der Oberfläche begannen die Strukturen zu zerbrechen. Die Deportationen, die Zwangswirtschaft, die endlosen Verlust in der Ostfront, all das hat eine Armee hervorgebracht, die nur noch in Propaganda unbesiegbar war. In der Realität fehlt es an Treibstoff, Ersatzteilen, Transportkapazitäten und vor allem an Zeit. Während die Rote Armee im Osten immer stärker wird, hatten die Westalliierten längst geen materielle Überlegenheit aufgebaut, die kein deutsche Strategie auf Dauer ausgleichen konnte. In dieser Situation erhielt Feldmarschall Erwin Rommel einen Auftrag, der eigentlich zu spät kam. Sollte die Verteidigungsanlagen an der Westküste inspisieren und in ein System verwandeln, das eine mögliche Invasion abwehren konnte. Rommel, geprägt durch die Erfahrungen in Afrika und überzeugt, das moderne Luftmacht des Schlachtfeld dominiert, was sofort, dass es nicht nur Befestigungen ging, es ging Geschwindigkeit. Wenn die Alliierten erstmal mit Panzer und Luftwaffenmacht an Land wären, wäre die deutsche Front chancenlos. Doch die Realität, die entlang des Atlantikwalls antraf, war ernüchternd. Kilometerlang Strandabschnitt wären ungerichtet vermint, Betonbunker standen isoliert statt vernetzt, Artilleriestellungen wären veraltet, und die westlichen Abschnitt litten unter akuter Munitionsknappheit. Der Versuch, aus diesen kumulischen Ressourcen eine unüberwindbare Festung zu formen, war wie der Versuch, mit bloßen Händen einen Damm gegen ein hereinbrechend Flot zu errichten. Gleichzeitig liefen die Alliierten Täuschungsoperationen auf Hochtouren. Operation Fortitude, ein der erfolgreichsten Geheimdienstmaßnahmen des Krieges, hat den deutschen Nachrichtendiensten fest eingepflanzt, dass die Invasion bei Pas-de-Calais stattfinden würde. Schein Armeen, gefälscht Funkspruch, künstlich Ladreinrichtungen, all zielt darauf ab, Hitler und das Oberkommando zu verwehren. Und es funktioniert. Als Rommel seinen Vorgesetzten klar zu machen versucht, dass ein Angriff in der Normandie wahrscheinlicher wird, prallt immer wieder in einer Mischung aus Wunschdenken und ideologischer Starrheit ab. Die Luftwaffe, einst das schlagkräftigste Werkzeug des Blitzkriegs, war zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Fehlende Treibstoffreserven und ungerechende Pilotenausbildung führten dazu, dass die meisten Verbände nur sporadisch einsatzfähig waren. Rommel wusste, und Luftüberlegenheit war jeder statisch, Verteidigungsplan wertlos. Doch sein Warnungen verhalten ungehört. Hitler hielt an seinem Prinzip der Führung gegen jeden Zweifel fest und glaubt weiterhin, die Wehrmacht kann allein durch Willenskraft Situationen wenden. Als sich der 6. Juni 1944 nähert, spürt Rommel die Spannung. War überzeugt davon, dass die Invasion unmittelbar bevorstand. Doch anstatt sich in der Front aufzuhalten, wird gezwungen, an militärpolitischen Sitzungen teilzunehmen,
während Hitler selbst in Details fehlt, die militärisch bedeutungslos wären. Die zentralisiert Befehlstruktur, die jeden Panzerzug und jede Reservebewegung von Hitlers persönlicher Zustimmung abhängig macht, hat das Gesamtverteidigungssystem gelähmt. Jeder Tag, jeder Befehl, jeder Fehler kostet Zeit, und die Alliierten hatten ihre Zeit perfekt genutzt. Als die ersten Meldungen in den frühen Morgenstunden des 6. Juni aus der Normandie eintreffen, wurde das Chaos unmittelbar. Die deutschen Kommandeure in den Stränden kämpfen tapfer, doch die Alliierten drängen in mehreren Brennpunkten gleichzeitig vor. Durch die Täuschungsoperationen blieb ein Großteil der Panzerreserven weit im Hinterland gebunden. Hitler glaubt bis in den Nachmittag hinein, die Landung sei ein Ebenkunstangriff. Es dauert wertvolle Stunden, bis erkannt, dass es sich die eigentliche Invasion handelt. Als Rommel an diesem Tag zurück zur Front eilt, wussten sofort, was wir in Berlin nicht sehen wollten. Das war der Wendepunkt. Nicht ein einzelner Tag, nicht ein einzelner Strandabschnitt, sondern eine unumkehrbare Erkenntnis. Die Alliierten waren gelandet, fest etabliert und logistisch unerschütterlich. Die Deutsche Armee hat weder die Luftmacht, noch die Mobilität, noch die Reserven, sie ins Meer zurückzuwerfen. Und genau in diesem Bewusstsein begann Rommel, die Lage nicht mehr in Befehlen zu denken, sondern in Konsequenzen. Ein Erkenntnis was in einem, kalt und klar, und sie wurde die Grundlage seines späteren Memorandums in Hitler bilden. Die Tage nach dem 6. Juni 1944 entwickelten sich für die Wehrmacht in der Normandie zu einem stetig wachsenden Albtraum, was in Berlin noch immer als Schlacht bezeichnet wird, wofür die Männer vor Ort bereits ein Kampf ums Überleben führten. Die Alliierten hatten es geschafft, innerhalb weniger Tage einen stabilen Brückenkopf zu errichten. Schiff Schiff, Convoy Convoy brachten sie Nachschub, Panzer, Fahrzeuge, Waffen und Männer in Land, in einem Mensch, die für die deutsche Führung unvorstellbar war. Währenddessen litt die deutsche Front unter einer chronischen Unterversorgung. Treibstoff war Mangelware, Funkgerät fielen aus, und selbst einfach Infanteriemunition wurde rationiert. Die Wehrmacht war zum ersten Mal gezwungen, defensiv zu kämpfen, ohne einen Plan für den Ausbruch. Die Gegenoffensiv scheitert in den gleichen Faktoren, alliierte Lufthoheit, überlegene Artillerie und einem unaufhaltsamen Logistikfluss vom Meer. Rommel fuhr in diesen Wochen unermüdlich von Stellung zu Stellung. Sah die Realität, die sich der Propaganda entzog, Zerschlagenregimenter, die nur noch nominal existierten, Panzerabteilungen, die auf Feldern nicht mehr Vorrücken wagten, Straßen, die bei Tageslicht unpassierbar wurden, weil alliierte Jabos jeden sich bewegenden Punkt sofort angriffen. Was in Afrika ein taktisch Herausforderung gewesen war in der Normandie ein strukturelles Todesteil für jede deutsche Operation. Zwischen dem 10. und 20. Juni fuhrt Rommel zahlreich Gespräche mit Kommandeuren vor Ort, ihre Bericht klangen alle gleich. Wir können die Front halten, aber wir können sie nicht zurückgewinnen. Wir können versorgen, aber wir können den Feind nicht brechen. Einmal sah Rommel zu, wie ein Kolonn Nachschubfahrzeug im Rand einer Waldlichtung wartet. Binnen Minuten torchten alliierte Jagbomber auf. Präzise Bombenwurf, Maskenenkanonen ein kurzer Führball, dann war die Kolonne ausgelöscht. In Berlin sprach man zur gleichen Zeit noch immer davon, die Lage sei unter Kontrolle. Rommel wusste, dass dies Wahrnehmungskraft das größte Risiko darstellt. Hitler erhielt Bericht, die Situation geschehnt darstellten, oft aus Angst vor Konsequenzen. Doch die wirkliche Lage war eindeutig, jede Versorgung, jede Hoffnung auf ein Wunderwaffenwend, jede Fehleinschätzung der Alliierten stark bracht das Reich einen Schritt näher in den unausweichlichen Zusammenbruch. Ergebnis, wenn die deutsche Wehrmacht nicht sofort eine politische Entscheidung traf, würde militärische Führung allein das Land nicht retten können. Zwischen dem 20. und 25. Juni erreichten Rommel die ersten großflächigen Luftbilder der Alliierten, vernetzt nachschubliche, kilometerlange Panzerkolonnen, befestigt Artilleriestellungen, Dutzend Flugplätze, die im Tagesrhythmus wachsen. Dies Bilder machten klar,
dass die Alliierten nicht einfach nur gelandet wären, sie hatten begonnen, Frankreich systematisch zurückzuerobern. Rommel begann, Auswertungen und Einschätzungen zu notieren, die von ungewöhnlicher Offenheit geprägt wären. Sein Ton war nüchtern, aber kompromisslos. In einem seiner Bericht formuliert es so präzise wie unmissverständlich. Wir stehen am Rand einer militärischen Katastrophe. Zugleich beobachtet wie sich die deutschen Verben zunehmend in isoliert Brennpunkt verwandelten. Kärnten Bayukan Stedt, die in der deutschen Strategie als Verteidigungslinien vorgesehen wären, wurden binnen Stunden zu Schlachtfeldern, die unter alliierter Artillerie und Luftmacht buchstäblich pulverisiert wurden. Der Versuch, Panzerdivisionen zur Verstärkung heranzuführen, scheitert regelmäßig. Jede große Bewegung wurde entdeckt, verfolgt, vernichtet. Rommel begann, die militärische Lage nicht mehr nur durch taktische Brillen zu betrachten, sondern strategisch. Selbst wenn es gelang, einzelne Städte oder Hügel einzunehmen, was würde sich ändern? Die Alliierten würden einfach new Verband anlanden, new Flugzeuge einsetzen, new Artilleriebatterien positionieren. Die Deutschen hatten keine Möglichkeit, dies Material Schlacht zu gewinnen. Und so gelangt Rommel den 25. Juni 1944 zu einer Erkenntnis, die sein Denken fortan bestimmen würde. Dieser Krieg war nicht mehr zu gewinnen, nicht mit Mut, nicht mit Disziplin, nicht mit taktischem Geschick. Nur ein sofortig, politisch, Entscheidung konnte das Land vor der totalen Vernichtung bewahren. Mit dieser Einsicht begann Rommel, ein Memorandum vorzubereiten, das in Berlin wie eine Explosion einschlagen sollte. Ein Schreiben, das offen aussprach, was viel Offiziere dachten, aber kaum jemand Hitler direkt mitteilen wollte. Es war der Moment, in dem Pflichtgefühl und moralische Verantwortung in Rommel zu einem einzigen Entschluss verschmolzen. Die Wahrheit muss ausgesprochen werden, egal mit welchen Folgen. Erwin Rommel war kein Mann der einfachen wird, doch die Ereignis in der Normandie forderten ihn auf eine Art, wie es vorher nicht geschehen war. Schon seit Jahren hat das Tempo des Krieges bestimmt, in Afrika, in der Ostfront, in der Organisation der Wehrmacht. Doch hier, im Sommer 1944, traf ihn die Realität wie ein physischer Schlag. Tag und nächtelang reist von Frontabschnitt zu Frontabschnitt, besucht Truppen, inspiziert Stellungen und sprach mit Kommandeuren, deren Stimmen vor Verzweiflung zitterten. Sein eigen körperlich Verfassung war angeschlagen. Verletzungen aus früheren Gefechten hatten sich verschlimmert, Müdigkeit fraß sich in jede Bewegung. Dennoch trieb ihn etwas anderes noch stärker, ein Pflichtbewusstsein, das sich zwischen persönlicher Angst und Verantwortung für Millionen Deutsche spannt. Rommel wusste, dass seine Einschätzung möglicherweise das einzige war, das Berlin vor der Katastrophe warnen konnte. Aber Pflicht war nicht immer gleichbedeutend mit Geher, und hier lag die tragischste Situation. Jeder Schritt über die zerstörten Straßen der Normandie erinnert ihn an die menschlichen Kosten des Krieges. Verletzt Soldaten, verzweifelt, die ihre Einheiten verloren hatten, zerschießen Fahrzeuge, Rauch und Staub. Dies Bilder brannten sich in sein Bewusstsein ein, formten seine Entscheidungen. Rommel wusste, dass ein Moment der Ehrlichkeit gegenüber Hitler vielleicht sein letzter wäre, doch der moralisch Zwang überwog als andere. Menschlichkeit, Verantwortung und ein klares Bewusstsein für die Realität bestimmten nun jeden seiner Gedanken. Die deutschen Verteidigungspläne, die Rommel in den Wochen vor die vorfand, waren ein Paradebeispiel für taktisches Scheitern. Kilometerlang Strandbefestigungen bestanden aus isolierten Bunkern, die weder miteinander verbunden noch ausreichend mit Artillerie oder Panzerabwehrmitteln versehen waren. Panzerdivisionen lagen weit hinter der Front, oft in Erwartung eines Angriffs bei Pas-de-Calais, während die Alliierten schon am 6. Juni in der Normandie landeten. Rommels Analyse zeigt eine fatale Kombination, fehlende Mobilität, ungerichtende Nachschub und starre Befehlsstrukturen. Wenn die Alliierten einen Abschnitt durchbrachen, gab es kaum Reserven, die Lücke zu schließen. Die Gegenoffensive war bereits im Voraus zum Scheitern verurteilt. Rommel wusste, dass der Krieg hier nicht nur durch Soldaten, sondern durch Systemfehler entschieden wird, ein Versagen,
des taktisches Können und persönlichen Mut überstieg. Während Rommel über die Küsten der Normandie fuhr, konnte kaum ignorieren, was die Alliierten mit ihren Ressourcen anricht hätten. Die Lufthoheit der Briten und Amerikaner macht jede Bewegung deutscher Truppen sichtbar. Jagdbomber und Sturzkampfflugzeuge zerschlugen Nachschubkolonnen, zerstörten Panzer und blockierten Straßen. Logistisch waren die Alliierten überlegen wie nie zuvor. Binnen Stunden wurden Truppen, Panzer und Artillerie vom Meer in die Front transportiert. Die Deutsche Armee, dagegen, kämpft mit Treibstoffmangel, überlasteten Straßen und Kommunikationsproblemen. Rommel erkannt, dass kein deutsches taktisches Manöver die materielle Überlegenheit der Alliierten ausgleichen konnte und dass dies das Schicksal der Front unausweichlich macht. Rommel hat Jahrzehnte damit verbracht, unter den rigorosen und oft unberechenbaren Befehlen Hitler zu dienen. Doch im Sommer 1944 stieß in ein Wand, die selbst seine Erfahrung überstieg. Hitler bestand auf minutiöser Kontrolle, bestand darauf, dass Panzerbügungen, Reserven und Gegenangriff seine persönliche Genehmigung erforderten. Rommel erkannt, dass dies Zentralisierung die Deutsche Front lähmt. Jede Versicherung in der Entscheidungsfindung führt zu verloren Stunden, die Alliierten nutzten, Brückenkopf auszubauen und Nachschub zu sichern. Selbst die talentiertesten Offiziere konnten nicht gegen die Staatsbürokratie und das ideologische Denken des Führers, und Rommel wusste, dass handeln musste nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch politisch. Eine direkte Warnung an Hitler war riskant, aber notwendig. Die technologischen Unterschiede zwischen Deutschen und Alliierten waren in diesen Wochen unwirkbar. Die Alliierten verfügten über eine Kombination aus Radarüberwachung, hochmodernen Panzerdivisionen, umfangreicher Artillerie und einer unerschöpflichen Lieferkette. Jeder Versuch der Wehrmacht, sich neu zu formieren, wurde durch präzise Luftaufklärung entdeckt. Rommel, der selbst die Bedeutung moderner Technik verstand, so dass die bisherigen deutschen Innovationen, die Tiger- und Pantherpanzer, Panzerfaust, Nebelwerfer in der Normandie untergingen. Die Alliierten konnten Verlust kompensieren, Deutschland konnte es nicht. Technologischer Vorsprung, verbunden mit Logistik und Luftmacht, macht die Deutsche Front zunehmend zerbrechlich. Neben Taktik und Technik wog das moralische Dilemma schwer auf Rommel. War sich bewusst, dass jeder weitere Tag des Kämpfens nur zusätzlich Verlust bedeutet, für Soldaten, für Zivilisten, für die Infrastruktur. Die Städte der Küste, die Dörfer im Hinterland, alles wird zerstört. Rommels Gefühl vermischt sich mit Angst sein Land. Sah in den gesättigten Szene Offiziere die gleich Erkenntnis, ein Krieg, den man nicht gewinnen konnte, war sinnlos. Jeder unbedachte Befehl brachte das Reich näher in den Abgrund. Die moralische Verantwortung lag schwer auf Rommels Schultern. Wusste, dass nur eine politische Entscheidung, eine klare Warnung an Hitler, den weiteren Zerfall verhindern konnte. Juli 1944. Die Hitze lag schwer über der Normandie, doch das Chaos in der Front macht jede Wetterumfindung irrelevant. Rommel bewegt sich zwischen zerstörten Straßen und zerbombten Dörfern, sein Blick prüft, sein Instinkt analysiert, immer auf der Suche nach einer Linie, die noch zu halten wäre. Doch jede Linie, die fand, war bereits durchbrochen oder in Auflösung begriffen. Am 17. Juli, nur wenig Wochen nach Diese, macht Rommel eine Inspektion im Hinterland von Caen. Panzerkolonnen hatten sich verlaufen, Infanterienheiten waren verstrut, Kommunikationsleitungen unterbrochen. Die Alliierten dominierten den Himmel und jeden Blick auf die Bewegung der Deutschen. Rommel sah Männer, die ihre Posten verlassen hatten, und Offiziere, die Verzweifelt versuchten, verloren Kampagnen wieder zu sammeln. Jeder Schritt war ein Kampf gegen eine Übermacht, die materiell und moralisch unaufhaltsam war. In diesen Tagen entschloss sich Rommel, das offensichtlich auszusprechen. Begann ein Memorandum zu formulieren, das direkt in Hitler gerichtet werden sollte. Der Kern war klar, nüchtern und unmissverständlich. Der Krieg ist verloren. Deutschland wird zerstört, wenn wir nicht handeln. Rommel stellt nicht nur die militärische Lage dar, sondern beschrieb auch die Konsequenzen fortgesetzter Ignoranz. Städte würden fallen, Zivilisten würden leiden, die Armee würde aufgerieben werden. Während präzise Daten, die Anzahl der zerstörten Panzer,
die Reichweite der Alliierten Artillerie, die Anzahl der anlandenden Truppen, seine Argumentation zu untermauern. Dies war kein emotionaler Appell, sondern ein nüchtern militärisch Analyse. Am 18. Juli reicht Rommel das Dokument über seine Verbindungsoffiziere ein. Innerhalb des Führerhauptquartiers erreicht die Botschaft die höchsten Kreis, traf auf ein Mauer der Unnatschigkeit. Hitler selbst, überzeugt von seiner eigenen Unfehlbarkeit, betrachtet Rommels Warnung als pessimistisch und gefährlich. Die zentralisierten Befehlsketten, die bis dahin bereits lehmend waren, wurden noch verschärft und jeder Versuch, eigenständig zu handeln, droht als Verrat zu werden. Die Spannung eskaliert, als Rommel erkannt, dass sein Wort kaum Wirkung zeigen würden. Stand vor einer schicksalhaften Entscheidung, sollte weiter warnen, die Front riskieren und möglicherweise seine Karriere und sein Leben aufs Spiel setzen oder sich fügen, während die Vernichtung Deutschlands fortschritt. Parallel dazu wuchs der Druck in den Fronten. Die Alliierten hatten die Strand von Omaha, Gold und Juno stabilisiert, während die Panzerreserven im Hinterland noch immer blockiert waren. Jede versurget Entscheidung führt zu weiteren Verlusten. Rommel spürt, dass die Zeit gegen ihn arbeitet und dass sein Einsatzchance bestand, die Wahrheit direkt zu konfrontieren. Inmitten dieses Chaos traf Rommel eine Entscheidung, die später als eins der letzten ernsthaften Warnsignale innerhalb der deutschen Führungsgremien gelten sollte. Bereitet sich darauf vor, Hitler persönlich zu konfrontieren. Dies war nicht nur ein militärisches, sondern auch ein moralisches Risiko, das sein Gesamtleben verändern würde. Rommels klare Botschaft, nüchtern, sachlich und missverständlich, stand im Raum. Doch die Reaktion des Führers, geprägt von Ideologie und Starrsinn, sollte das Schicksal des gesamten Reichs besiegeln. Am 19. Juli 1944 betrat Rommel das Führerhauptquartier in Rastenburg. Die Atmosphäre war angespannt, aber nicht nur wegen der Nachrichten aus der Normandie. In Berlin und in der Ostfront hat sich die Lage verschärft und innerhalb der Wehrmacht kursierten Gerüchte über eine mögliche Besetzung von Generälen, die den mutigen Geist des Führers in Frage stellten. Rommel wusste, dass auf dünnem Eis wandelt, doch die Realität verlangt seine Stimme. Übergab das Memorandum persönlich und erläutert die Situation in klaren, sachlichen Worten, die unmögliche Versorgungslage, die Überlegenheit der Alliierten Luft- und Panzerkräfte, die Zusammenbruchstendenzen in den Stränden und in den hinteren Linien. Rommel benutzt Formulierungen, die den Ernst der Lage verdeutlichten und Anschuldigungen zu erheben. Was dahin war eine Katastrophe. Die nur durch politische Entscheidungen noch abgewendet werden kann. Hitler regiert, weil im Nachhinein berichten, nicht auf die Fakten, sondern auf die implizite Warnung. Lehnt ab, argumentiert mit der Unwahrheit der Bericht und erklärt, dass jeder Zweifel in der Siegfähigkeit Deutschlands als defetistische Gedanke zu werden sei. Rommel erlebt, weil sein nüchtern Analyse auf Ideologie und Starrsinn traf. Kein Saal, kein Bericht, kein Erfahrung konnte Hitlers Weltbild erschüttern.